பட போச்சே. ஹாய்டா. ஹலோ. ஏன்டா கத்துற நாய? கபோதி. இந்த வாரம் கெஸ்ட் இருக்கு, எல்லாரும் டிப் டாப் பிஹேவியர். பாரஃப் திருப்பியும் வாயங்க ஆரம்பிச்சிடு. ஸோ வெல்கம் டு திஸ் வீக்ஸ் வட போச்சு. இந்த வாரம் ஜாவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கெஸ்ட் இருக்காங்க. ஹாய் கெஸ்ட். ஏன்டா இப்படி சீக்கிர? பாரஃப் ஷாய் ஆயிட்டான். So this week our guest is actually Rachel. Rachel is a very good friend of Shuva's and yeah. So இன்னைக்கு டாபிக் வந்து இன்னைக்கு ஏன் நம்ம கெஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம்னா, நம்ம டாபிக் வச்சு நம்ம ஒரு கெஸ்ட் கொண்டு வரணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கோம் vote பண்ண எந்த டாபிக் வேணும்னு. there are two topics: things Indian parents hate and who should pay on a date, guys or girls. So this week the topic's winner was who should pay on a date, ஆண்களா பெண்களா. yes okay. ஆண்களா பெண்களான்னு சொன்னோம், ஆனா பாரஃப் வந்து ஒரு மிருகம். வாழ்க்கை என்பது what I was saying is வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஜூ, அதுல நம்மலாம் ஒரு மிருகம்டா. Very good da. Animal farm reference எல்லாம் பண்றியாடா? Hi Rachel, please introduce how you know this character. I mean Bharat. Yeah, we have met Bharat at MDIS. We were doing our diploma together, and yeah, it all started from there till now. Beautiful story. அப்பதான் வாழ்க்கை நல்ல பிரகாசமா ஒளிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. என்னாலயா? இல்ல என்னால இருட்டா கிடந்த வாழ்க்கையில் நான் ஒரு பிரகாசம். எனக்கு வெளிச்சமா இருந்துச்சு, கொஞ்சம் இருட்டாயிடுச்சு. அதுவே நான் கொஞ்சம் பெரிய உருவனால கொஞ்சம் ஷேடோவா இருக்கும். 5 minutes கூட அவள வரதுக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஒரு கேள்வி Rachel. Yeah. You know Bharat since MDS diploma days, right? Yeah. Can you kindly explain how does he behave around other female classmates in MDS? Does he wayang also? Because இது வந்து போன வாரமோ இல்ல 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி பாரஃப் டேமேஜ் பண்ண மாதிரி ஆரம்பிச்ச எபிசோட். அப்பையில நான் அவன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கறான். So since you are a female, it's called being a gentleman. It's called being a gentleman. Let me give Rachel some context here. So Rachel, what the rest of us have noticed, right? Like ஏதாவது ஒரு புது girl or some female is hanging out with us in a group, right? Didn't Bharat will be like very quiet, he'll think 10 times before he says something and will act like a more of a gentleman lah. This is what we've seen generally, and there's a pattern that has stuck lah. How was he in poly time for you? Initially, yes, he was quite reserved and timid. Like he wouldn't open up. He wouldn't open up that much until he got to know us. So I think we used to be in a clique. Like there's one Malay girl, Chinese girl, myself, and another Chinese boy. So we are always together. With that particular clique, he's very open. But even then also he keeps his cool. He's like, no, I'll be a bit like reserved. But maybe to me it's different. Like he doesn't even categorize me as I don't know, female. I don't know what is it lah. But I am glad you got the point. With others, he is a bit reserved. So do you think he reserved because he want to be a gentleman, or do you think he reserved because he want to wayang that he like a gentleman? நான் நல்லவேண்டா. இது very simple கேள்வி Rachel. So very straightforward answer. On honesty, I think he's trying to be a gentleman with others. What do you mean? No. I'm sorry. Wait. Pause. Okay, what are we trying? Let's get into the topic now. Image totally gone. Anyways, Rachel, இது வந்து ஒரு Tanglish podcast. நீ தமிழ்லயும் பேசணும். Oh yeah, I forgot. It's sorry. சரி பரவாயில்ல. சரி இந்த வாரம் டாபிக் போயிடுவோம். அதான் என்ன பத்தி புங்குது போறோம். சொப்பியாச்சு, இதுக்கு மேல தப்புறது கொண்டு இல்ல. ஓகே,
So who should pay for a meal? ஒரு நம்ம Who வந்து to pay for a meal? Meal. டேய் டேய் I'm sorry. நீ என்ன ஜிகுலோ பிசினஸ் நடத்திட்டு இருக்க? I am sorry. ஃபர்ஸ்ட் மத்தவ பொண்டாட்டி now Yes, மாமா வேலை மாமா கூட வேலை, பண்றியாடா yes. நீ சாதாரண மாமா வேலைடா. இதான் என் கடைசி எபிசோடா, நான் கிளம்புறேன்டா. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம வந்து who should pay on a date, ஆண்களா பெண்களா, அதை பத்தி இப்ப நம்ம பேச போறோம். ஸோ லெட்ஸ் டைவ் இன்டு டாபிக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெஸ்ட்டை கேட்போம். Have you been on a date before? இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கியா இல்ல? Yes, I've been on dates. ஓகே. ஸோ உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ டேட் போனப்ப டியூ எக்ஸ்பெக்ட் அந்த ஆனை வந்து பே பண்ண சொல்லியிருக்கியா? டியூ எக்ஸ்பெக்ட் டு பே ஆர் யூ ஆஃபர் நான் தான் பே பண்ணணும்னு உன்னோட ஒப்பீனியன் என்ன? நான் ஆஃபர் பண்ணது லைக் I always இப்போ பார்த்து தமிழ் வரல. நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஷேர் நான் கேட்பேன் லைக் 2 பேரும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி, பிகாஸ் என் சாப்பாடு உங்க சாப்பாடு 2 பேருக்கும் மரியாதை கொடுத்து நம்ம 2 பேரும் பே பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. பட் அட் த சேம் டைம் ஆக்சுவலி யோசிச்சு பார்க்குற போது ஐ ஆல்சோ will respect அந்த அவங்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இப்போ அவங்க சொல்றாங்க நான் வந்து இட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் நான் வந்து பே பண்றேன்னா they also I will respect their integrity and yeah sure நான் வந்து I will let them go. But if you ask me personally I would நான் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். சோ நீ வந்து மரியாதை வந்து சாப்பாடு கொடுக்குற, அந்த மனுஷனுக்கு கொடுக்கல. இல்ல 2 நாளா அது மனுஷனை பொறுத்து இருக்கு. Okay, wait. So to expand upon it, why do you feel that way? For touching, right? Share பண்றது. I believe, well, I don't know why, but எப்பவுமே வெளியே போகும்போது it's like a common thing. எனக்கு வந்து like I just see them as a like I don't see that with an intention or வெளியே போனா அவங்க வந்து ஜென்டில்மேனா இருக்கணும், அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் பே பண்ணணும், ஏன்னா அவங்க தான் ஆம்பளை, that kind of thing. 2 பேரும் மனுஷங்க தானே, 2 பேரும் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஆர்டர் பண்றோம். So let's just be equal in that. இதுல போய் எதுக்கு like நீங்க தான் men, so நீங்க வந்து பே பண்ணணும். I never have thought of it. So I just felt it's just an equality thing. Let's just pay for our own food. What about you guys? Let's start with Sharif. ஏன்னா இந்த குரூப்லேயே நீ தான் ரொம்ப வயசானவன். உங்களுக்குலாம் தெரியலன்னா இன்னும் 2 வாரத்தில் ஷரீஃபோட 30வது பிறந்த நாள். ஸோ ஷரீஃப் வயசானவர் சொல்லுங்க. நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், ஷரீஃப் வந்து எக்ஸைட்டடா இருக்கணும் இல்லையோ, இந்த 30க்கு நானும் ரொம்ப நிறைய வருஷமா ஆன்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கேலட்டு நான் சொல்றேன். ஐ மீன் சாரி ஷரீஃப், சொல்லுங்க ஷரீஃப். ஓகே, என்னோட திங்கிங் வந்து இந்த 50-50 ஸ்பிட்டிங்னா இஸ் நாட் ரியலி அ மஸ்ட். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யாரு அந்த பர்சன் டேட் கேட்கறாங்களோ அவங்க தான் பே பண்ணணும் இல்ல, இட்ஸ் பெட்டர் தட் இஃப் தே பே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து ஒரு if I'm gonna date a girl and I ask her out, pay பண்ற obligation எனக்கு இருக்கு. Likewise வந்து you want to look at equality, if she asks me out, she has to pay. அவ பே பண்ணா நல்லா இருக்கும். So என்னோட this my thinking expectation. Yeah. So உன்னோட திங்கிங் எப்படின்னா லைக் யாரு கூப்பிடுறாங்களோ அவங்க தான் கட்டணும். Yeah, இது வந்து the context சொல்லணும்னா இது வந்து like first few dates அந்த contextல போடுவோம். Because if you are really seriously dating, married and all that is a different case. இது வந்து கான்டெக்ஸ்ட்ல we just put in context this for the first few days lah. We will come back to the later stages. Okay. பிரமேல நம்ம வருவோம். Okay. ஜாவர் உன்னோட ஒபினியன் என்ன ஜாவர்? இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஜாவர், have you been on date? I have la. ஆனா நான் ஒரு மட்டமான வேண்டாம். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். Yes. அதுக்கு மட்டும் எக்ஸைட் ஆயிருக்கேன். Yes lah. So what I would usually do is நான் போவேன்ல, சாப்பிட்டுட்டு நான் அப்படியே டேபிள் உட்கார்ந்திருப்பேன் பரிதாபமா. மேல சொல்லு. Okay, yeah, continue. Yes. So I will go, I will eat and I will actually eat. நான் வந்து அந்த கொஞ்சமா சாப்பிட்ற பழக்கம் இல்ல. I have a habit of sides, main, desserts இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவேல. ஃபுல் மீலா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பரிதாபமா உட்கார்ந்திருப்பேன். So I will actually not offer to pay. I will let the females pay unless they ask me, okay, 1/5 split. Okay, now I'm like, okay. So the only person I was actually willing to pay was for Fazana, and I split with her, and then eventually I started paying. Can I ask why you are like that?
Because I feel that most of the time நான் வந்து வெளியே போகும்போது I feel that some of them just want to come out for the sake of coming. They don't want to like really want to come out or just want to spend that few hours or that night with me because they have no one to spend with, that kind of thing. So அந்த மாதிரி outing போகும்போது I don't really feel very comfortable, so I end up going for the food more than for the person, so I end up making them pay for the food. ஸோ அந்த டேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து நீ யாரு காசு கொடுக்கணும்னு ஜட்ஜ் பண்ணுவேன். Correct. So if I want to pay, right, or if I want a 50-50, it should be not that is the only thing. Should be like a bit more like continue பண்ற மாதிரி இருக்கணும். Continue பண்ணாடி there's no point going for it, right? So advice to ladies in case you all end up dating guys like Jawar, no matter how bad no matter how bad the date is, pretend to have fun. Pretend to have fun. Even if you all don't have fun, just split 50-50 because just straight away ask for 50-50. No, let me tell you. செருப்பு எடுத்து அடிக்கிறான் இந்த fellas. No, I think there was once I went to eat at somewhere, I think some buffet, I think I can't remember what. I made her end up paying about 200 plus. Was a very good date. For who? For who? ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்துதா. I will not say whom and who, but it was a very wonderful period. Yeah, it's a good date for who? That's my question. Me நல்லா கொட்டிக்கிட்டே வீட்ல வந்து நாயே. No, you know what was the best? After we eat, right, I immediately say, okay, let's go home, and I left. Oh, you really want dick? No, I really left because no, that person really deserved that. That person really deserved that. That one only I can say. But it was, I literally left. I went back home. I think I continued playing games and stuff. I never texted the person after that. Oh, Jawar, you are a special breed, Jawar. உனக்கெல்லாம் hellல separate room இருக்கும்ல. Hey, at least it's okay. It's all part and parcel of life, இல்ல இதுல என்ன தெரியுமா, ரேச்சல் ஏதோ கேட்டுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சே. No, it's just funny. It's very unique. Like you. இதுக்கு வேற பேர் இருக்கு ரேச்சல். It's not unique. It's just a term called freeloading. Yeah, freeloading. I didn't want to like. So Jawar, உன்னோட ஸ்டைல் வந்து it depends on the date lah. Depends on the date, depends on the person, and depends on the content of what we are going to talk for the day. ஆனா Jawar, ஒரு டேட்டால வந்து you cannot judge how the person is going to be. What? That's true. Like அவங்களுக்கு வந்து like have you thought like அவங்களுக்கு வந்து ஒரு like shy-ஆ இருக்கும் maybe to really. Yeah, but that's the thing. I don't go out with them until I text them more than a month, at least 2 months, just by texting. So ஒரு like you have an equation lah to Yeah. So like you have to fill the prerequisites அந்த ஒரு டேட்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி. Yeah, something like that. Wow, that's something. பெரிய அப்பாட்ட That's a 3-point interview before you get the job. You know, but it's one of those things like, you know, you do a lot of interview, then you go for the your application a month prior to a dating job. Then when you start the job, they realize the job sucks. No, it's just that I have a habit that once I want to go like multiple days with this person, I'm going to give all out. So if it's not going to be working towards it, then I don't want to waste my time, you see. That's why. Money waste பண்ணனும் பரவாயில்லை, but time waste பண்ண கூடாது. That's the thing. I don't want to waste my money. அதனால சாப்பாடு முடிச்சிராங்க. Yes, correct. Okay. Good answer. But at this juncture, I have to say that talking to Jawar is a waste of time. Wrong question. Wrong. வெக்கம் கேட்ட நாய. சரி, who are you referring to, Bharat? வேற யாரு? வேற யாரு? அவனுக்கு நெருப்பு பெரிய வாயங்கிங். அவன் எல்லாருக்கும் தாராளமா கட்டுவான். பிரபுடா. சொல்லுவாங்களா பாரி வரல. பாரி வரல. பாரி வரல க்ளோன்டா. அந்த 7ஆம் அறிவுல வந்து அந்த போதி தர்மனோட ஜீன்ஸ் இருக்குல்ல, இட்ஸ் சம்திங். பாரி வரல கூதி வரலடா. தேங்க்யூடா. அதான் நம்மட்டே சொல்லுவான், நான் ஆர்கனைசர், நான் கட்டுறேன் பாரதேசி.
இந்த Never mind. கட்டத்துல Anyways, இந்த யுவா yes யுவா உங்களோட கருத்து என்ன? தேங்க்யூடா அந்த நாதர் எஸ்கிப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு மேல கேட்க முடியல. சரி சொல்லுங்கப்பா. My opinion எனக்கு வந்து similar to Sharif lah. So if let's say நான் தான் அந்த பொண்ணை ஒரு டேட்க்கு கூப்பிட்டேன்னா I will offer to pay, but at the same time சில பெண்கள் வந்து நான் கட்டுறேன்னு சொல்லும் போது they will say that I would rather chip in also. Usually what will happen is when I don't know whether இது அவங்க courtesy-க்கு சொல்றாங்களா or whether they really mean it. So the first offer I usually say is okay, never mind, I called you, I'll handle the payment. But if they do insist after that, then I'll oblige lah. Because I think that if they insist, if they request more than once and I keep rejecting every time, it's very rude already. So that's my opinion lah. So it's like I will offer first. If they resist, then I will counter offer. If there's a reasons again, then I'll just oblige. ஆமா, அப்புறம் டேட் பண்ணனே fork and fork கொடுப்பா, இல்ல spoon and spoon கொடுப்பா. மச்சான், நீ முதல்ல That's சிப்பின்னு my- சொன்னியே, அது வந்து ரொனால்டினோ சிப்பினா இல்ல எப்படி? Okay, So yeah, that's I got my a question for opinion you. lah. Funny joke டா. It's a funny joke டா. Bharat, இந்த காம்படிஷன்ல 5 பேர் இருக்கோம், சொன்னவன் ஒருத்தன், மத்த 4 பேர் ஒரு ரியாக்ஷனும் கொடுக்கல. ஆமா correct. ஒருத்தர் சிரிச்சான்டா, ஒருத்தர் சிரிச்சான், அதுவே போதும். So Bharat, what's your stance on this? I got no opinion டா. ஷரீஃப், அடுத்தது உன்னோட டேய், நாய் ஐயோ சேடு கட்டம் மயிரே. ஐயோ. So, in a nutshell, நான் 26 years old. என் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து Bharat, ஆனா நான் ஒரு யாரும் கேட்கல. அவனே ரொம்ப முக்கியம். இல்ல Rachel, since we are here, right? இது வரைக்கும் has he sold his Instagram into your classmates, especially females? No, never. அப்ப என்ன மயிருக்கு every week podcastல மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்க? ஏய் மயிரு, நான் டிப்ளமா போய் 10 வருஷம் ஆச்சுடா. பரவாயில்லை, Hey, you got doesn't- diploma 16 years old. wow நீ எவ்வளவு ஜீனியஸ் 17, I'm sorry. So 9 years lah. 9 years. Yeah. Perfect. Okay. No, but I've never been on date. No, I don't. Yeah, I've never been on a date lah. So, from a third person point of view, I think it should be 50-50. ஏன்னா we talk about இந்த கட்டத்தில் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா we talk about feminism, we talk about equal pay, we talk about அந்த டாப்பிக்கை வச்சு பார்த்தாக்கா நம்ம இப்போ உள்ள மாடர்ன் சென்ச்சுரியில் வந்து we talk about equality. So in that context, I think it should be 50-50. ஏன்னா I mean what a male can do, female can do அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நிறையா இருக்கு. But I feel like it's also giving them respect. It's also like saying that ஏன்னா அவங்களும் இப்போ வந்து they're contributing compared to like say like contributing na family contribution or like Yeah, economy yeah, family- wise you're contributing. family, economy, everything. Like Everything is on par. compared to like a century, the Ago, female yeah. empowerment is like actually like coming up. Actually, they have a lot of says in our regular day-to-day life also nowadays. Exactly. Good, Even which is a good statistically also, like the number of female CEOs is higher than ever. I mean, it is obviously lah. So I feel like it's also in a way like showing respect, saying that hey, you can also chip in. I mean, சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, ஓ என்ன ஆம்பளை தான் கட்டணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் 2 பேரும் வேலை செய்கிறாங்கன்னா இன் திஸ் கான்டெக்ட் 2 பேரும் வேலை செய்கிறாங்கன்னா 2 பேரும் 50-50 கட்டலாம். இல்லை தி கேன் கம் டு அக்ரிமெண்ட் சேயிங் சரி நான் இந்த டேட்டுக்கு கட்டுக்கிறேன், நீ அடுத்த டேட்டுக்கு கட்டிக்க. அகெயின் இட் டிபெண்ட் அந்த ஸ்டேஜிங் தான். முதல்ல ஷரீஃப் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டேஜிங் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு எனக்கு தோணுது. Yeah, that's my opinion in that sense. But there are some females, if you ask them to pay, they do get offended. Yeah. Yeah. No, There is I don't think they are wrong. They are not wrong. They are not wrong. They are not wrong. They are not Wait. wrong. Let's explore. Why are they not wrong? Okay, the reason why, right? I'm not talking about now. I think that it's more like a sellout from all the films, English film, the romantic chick flicks, where they make it seem like guys are the one who does a lot of things. Like, and the guys, they go to a certain extent, they pay for this, they pull the chair, close the door. So they oversell it in these films. That some females, I feel like in my feel, when they look at that, they get carried away and they feel that gentlemen are those who are like that. Bharat lah. Suit. Sorry, coming back to the story. So maybe that is why that when a guy who's not doing all this, they think they are not gentlemen and they do get offended. Sharif? It's more like the Yeah, let's influence from the foreign Western culture, I feel.
media has a part to play in that sense. Yeah. என்னோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து இது ஹிஸ்டரியோட ஒரு வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து நான் பேசுறேன். பிகாஸ் ஹிஸ்டரியில இருந்து பார்த்தா ஆண்கள் தான் seen as the caretaker provider. Historically பெண்கள் வந்து they are seen as the one who is taken care of. Not necessarily that. I mean, they most of them were homemakers, but they were the ones to be taken care of lah. அதான் ஆண்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. So அது ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மாவா இருந்துச்சுல. Yeah, in the past lah. Again, we reiterate to any listeners out there, these are not our points of view. It's just like in the past what has happened lah. Yeah, correct. Yeah. So it's not wrong வந்து like சில பெண்கள் வந்து சில ஆண்கள் also. When I myself feel guys should be more generous in this kind of dates and all that. பெண்கள் also they also feel அவங்க வந்து it's not wrong for them to expect for the guy to pay because அவங்களோட வியூ பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவா இருக்கலாம். So சில ஆண்கள் வந்து who expect the girl to pay, they shouldn't be offended. It's just a view point ஓட difference நான் பார்க்கறேன். Rachel, what is your thought on this? Of course, like சில நிறைய ஆண்கள் வந்து இப்போதைக்கு like ரெண்டு பக்கமும் சொல்லலாம். இப்போ ஆண்கள் வந்து பே பண்றப்ப not a lot of but certain women they find it chivalrous and they feel that okay ரொம்ப ஜென்டில்மேனா இருக்காங்க. and சில பேர் வந்து இல்ல like you சொன்ன மாதிரி I insist I'll pay, but சில பேர் based on my observation அவங்க வந்து they want to test that guy's wit and integrity or அந்த பையன் வந்து உண்மையிலேயே வந்து pay பண்ணுவானா இல்ல சும்மா like நடிக்கிறாரா that kind of thing. So girls also they have some females, not all have their way to test that date by seeing how அந்த பையன் வந்து react பண்றாங்க அந்த first date லே காசு விஷயத்துல. So from there most women are quite maybe they are not most but they foresee it. இப்படினா பிற்காலத்துல எப்படி இல்ல மத்த நெக்ஸ்ட் எப்படி. Nice answer actually. Yeah. ஜவரோட ஃபார்முலா மாதிரி. But there's also like சில பேர் இப்போதைக்கு like we have evolved a lot that equality is now a huge thing. Like இப்போ சில women வந்து like அதான் நான் சொல்லிட்டேன்ல நான் பே பண்றேன்னு இப்போ என்னால பே பண்ண முடியலையா எனக்கு காசு இல்லையா அந்த மாதிரி they get offended if the guys don't let them pay. Like, relax, everybody can pay. Let's just chip in. But I believe that at this current context, like where we are, we have evolved a lot where women are being offended when they don't get a chance to pay. So it's both sides. Like it really depends on character. I think ரெண்டு sides இருக்காங்க like in the spread out. I don't think there's any majority or minority. But Rachel, I just feel that when not in our circle, for outer circle, right? When a guy goes out or with a girl, there's this stigma that where guys are the one who's automatically going to pay. Yeah. And I feel that if a female wants a guy not to pay or she wants to pay, they should come out and voice out, not wait until they go to the table and last minute when or at the counter. That's what I feel. I agree because the problem is I agree to that point, but it's just that a lot of girls, right, they do the thinking in their mind, like they overthink it, and then they do the voicing out like 2 dates later. They remember it on that day and then they tell the 2 days later. I'm like, you voice it out at that moment and that is it. So it's something to do with like your mental thing also lah. And this stigma is further reinforced. I've been like several times to like வெளிய போயிருக்கேன் and like there's a like you all said there's a notion that historically ஆண்கள் தான் pay பண்ணணும். And a lot of times என்ன ஆகும்னா restaurantல when the waiter or waitress brings the bill to you, they will give it to the guy. Yes. Okay, yes. Yes. They'll give it to the guy by default. Yeah. So if in these situations, if the guy has a modern mindset, I'm just going to name it as a modern mindset since we're talking about history and modern, right? If the guy has a modern mindset where you're supposed to go Dutch, he will be in a tricky situation now. He has the bill, but he doesn't believe that he should pay. What should he do, அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தேன். He passed the bill, I opened the bill, then was like, wow, 150 so split I just straight away. Hey, now fucking chill, Then what to do? No, to be it's honest, good. right, what he did is good. Yeah. Because it sets the tone. If he's serious, what that statement can actually make the relationship or save his time. But
I also feel the way you deliver it, not like Yeah. நான் சிரிச்சுக்கிட்டே wow 150 I think we should split. More like Yeah. hey 150 you better split now. I'm not being very harsh on the person. I'm just trying to tell it jokingly, but Yeah. Terry, what a Terry. yeah. It goes back to Yeah. it goes back to what Rachel was saying earlier also, right? Like அந்த கான்டெக்ட் பொறுத்து இருக்கு வந்து the girls வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜாவர் அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி like they know okay financially வந்து இவன் இந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணுவான், and that might actually attract a certain kind of girl. Yeah, it does. I know Yeah. a few people who like that they Yeah. are treated because like Rachel said, சில பெண்கள் I know that they get offended when a guy wants to pay for everything because they feel very patronized. So that's one mindset lah. So in the mari statements and how you actually tackle these situations can actually இதெல்லாம் communication issues lah. You all have to. அதுவே ஒரு separate topic. So it depends on the couple communication. Yeah. Bharat has something to say. He's dying to say actually. Yeah, it's a funny story that happened between me and Rachel actually. Very funny. So Rachel உன்னை செருப்பால அடிச்சிருச்சா? Not that yet. is Not not yet. that is a normal story da. not yet. Hello. Excuse me. So last week we went for dinner lah because it was my birthday, so birthday treat lah. And I had burger, you had something lah. Then bill கட்ட நேரம் இருந்துச்சு. ஸோ ரேச்சல் தான் அதுக்கு பில் கட்டுனுச்சு, ஏன்னா பர்த்டே ட்ரீட்னு சொல்லி அது பில்லு கட்டுனுச்சு. தென் பில்லு எடுத்தவர் வந்து மேனேஜர்லாம் வேற ஆளு, இன்னொரு ஆள் வந்து கொடுத்தாங்க அந்த பில்லு. ஸோ the fellow immediately came to the table, give me the receipt. So it's like everything paid for already, no, but gave me the receipt instead of Rachel. What Bharat சொன்னது வந்து actually what you said. Many restaurants have this feeling when a guy and girl go, automatically they go to the guy. So அந்த மாதிரி இருக்கனால they approach Bharat and they think that Bharat made the payment, whereas he didn't make the payment lah. Exactly. Is it the restaurant's kind of practice or the waiter or the tani or the? No, I think it's most of the restaurants practice like that. I don't know about. No, I think this is waiter, not restaurant. I disagree. இது வந்து waiter. ஏன்னா it is a restaurant. Restaurant is not the mentality. A restaurant வந்து it's more of like உன்னோட கருத்தை பொறுத்து இருக்கு. நீ வந்து அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றங்கிறது உன்னோட ஒப்பீனியன். Yeah, I've been to சில இடங்க more than once and சில waiters will give me the receipt, சில waiters will ask, சில waiters will just put at the table. Yeah. So it's all. I think like if you say in that way, it depends on the person you're getting served by, and depends on the culture of the place lah. Yeah. Rachel, what was your thought on that? உனக்கு விஷம் வச்சு கொண்டு இருக்கணும். இல்ல, I just immediately thought, yeah, it's interesting. Like I even asked him lah, இப்போ ஏன் இது நடந்தது இப்போ எனக்கு தெரியணும், you know, that kind of thing. It's like மூடிட்டு தான் இருக்கு. Number one, it's just a thing where guys pay and then the girls have to eat and go. It's just like a respectful thing. Number two, it's because I'm dressed like a schoolgirl and Bharat looks like my father, so the father has to pay for the daughter. Impossible. Okay. Number three, I don't know, maybe because it's like just a cultural thing. Thing. No, because I had a shaved face, you know, so I looked very young now. No, it's not even shaved face. It's because I feel it's also like more of a cultural thing. Sometimes. Irukala, actually. Yeah. It's not. Yeah. எனக்கு பச்சையா வருது when you say you shit face ன்னு சொல்லும்போது I shall just carry on. தாடி இல்லாம நான் ஒரு 16-17 வயசு. So எனக்கு ஒரு கேள்வி. Hey. கேளுடா. This is to Bharat. Since you say you have not been to any dates before, okay, and your nature is such where you like to do like put it in front like நான் பார்த்துக்கிறேன் that kind of thing, right? And the attitude உனக்கு இருக்கணும். Like we say that is your one of your good and bad qualities before in the previous episodes like that. So do you think that if you ever go on a date, I say ever lah, ஏன்னா நீ ஒரு லூசு, you will end up paying for it? Okay. To give context to this, right? நான் ஏன் பே பண்றேன்னா because I've seen how money dictates a relationship. Personally, அது வந்து காசுனால எத்தனை ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆஃப் ஆயிருக்கு, காசுனால எத்தனை நண்பர்கள் வந்து பிரிஞ்சுருக்காங்கன்றது நான் என் கண்ணால் வாழ்ந்துருக்கேன், பர்சனலாகவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். லைக் ஐ மீன் நாட் மீ லா, பட் ஐவ் சீன் அரவுண்ட் மீ வெரி க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் as well.
So I've grown up with the mindset that money shouldn't be like the deciding factor in a friendship or in a relationship or anything like that. So that's why I was like, fuck it, I'll put forward the money. The next time you can pay for me, I got no issues with that. So other is like எனக்கு வந்து காசு வந்து is like a never a big thing. காசு இல்லாட்டியும் it's fine because எனக்கு வந்து I value the friendship more. However, when it comes to a relationship, that's a completely different thing. ஏன்னா நான் இந்த பார்ட்னரோட என் வாழ்க்கையை ஷேர் பண்ண போறேன். It cannot be me paying for the சாப்பாடு. It cannot be paying for the handphone bill. It cannot be me paying for every single thing. So I'm not like a sugar daddy. You get what I mean? I'm going to be. Yeah, I mean. You are a sugar daddy, da. Put up. Sorry, vittre. So it's like I know that I'm going to share this life with that person. So on the first இதுலயே நான் expectations நான் set பண்ணிடுவேன். It's like I would be direct and say that the 50-50 share பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா for me, I strongly believe women are able to contribute to this economy, able to contribute. Like they have a certain power and respect now compared to what it was yesterday, I would say. Even this like because time is evolving so fast. So நான் என்ன சொல்லுவேன்னா let's play it 50-50. To me, it's like that's how I show respect to them. That's if I'm going to share my life with her. Yeah. இந்த காலத்துக்கு வந்து அதான் சேஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்றேன். So what you're trying to say, if you do tell that person because you're going to share your life with that person and the person take it like offended that நீ வந்து split பண்ண சொல்றேன்னா you feel that they might not fit your lifestyle lah. Yeah, simple. That means our characters will match lah. Okay. Like, because like Rachel சொன்ன மாதிரி just now the context இருக்குல்ல the girls வந்து context 50-50 கேட்கலாம் இது. And then it also goes back to your formula like it's basically like mix and matching. I think that's the whole point of a date also, right? Can we blend and gel together? எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. So this question will go to the guest, Yuva and Sharif. So after you all get married, right? Do you all like for Rachel, when you get married, do you think that your other half should be the one who's always paying? Not really. அப்படி இல்லை. ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக பே பண்ணோம். ஏன்னா ரெண்டு பேரும் தானே வாழ்க்கை நடத்துகிறோம். It's a partnership. So partnership now like புரிஞ்சு like அந்த புரிந்துணர்தல் இருந்திருந்தா அப்போதான் நம்ம வந்து கல்யாணத்துக்கே ஒத்துக்க like அந்த we agree அந்த next step இருக்கிறது. So அந்த next step now it's more of a serious commitment. So serious commitmentல வந்து பண விஷயம் வந்து நிறைய இருக்கும். வீடு குழந்தைங்க everything. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்த்து லைக் ஃபைனான்சஸை டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் இட்ஸ் பெட்டர். ஸோ அங்கே வந்து நீ தான் நிறைய கட்டணும் நான் தான் நிறைய கட்டணும்னா then marriage is not the solution. Okay. How about Yuva and Sharif? Since now y'all are engaged recently also, has it changed your lifestyle, the payment scheme, like how y'all used to pay? Yuva? Yeah. எனக்கு வந்து like you said, I'm engaged when I haven't gotten married yet. So மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு நிச்சயம் உறுதியா தெரியாது. பட் பிளான் என்னன்னா you will carry on from our dating lah, like mostly 50-50. இல்லாட்டி இந்த வாரம் நான் கட்டுறேன், அடுத்த வாரம் என் பார்ட்னர் கட்டுவாங்க. That's because I agree with what Rachel said and the teamwork பத்தி. Because we are in the process of building a life together and ரெண்டு பேரும் are supposed to contribute hand in hand what. So especially in the காலகட்டத்துல I think that mindset, என் opinionல that mindset is very useful to both parties equally. So இந்த சின்ன in practices can lead to better bonding in the relationship also. So there's like mutual respect and things lah. So yeah, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் either 50-50 or rotate on a weekly basis. எனக்கும் அதேதான். It's either me pay for the date one day, அடுத்த வாரம் வந்து my fiancé will pay for the other day lah. Yeah, because இந்த டேட் மட்டும் பார்க்காம நம்மளுக்கே நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நாங்க வந்து வீடு பாக்குறோம், வெட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் இல்ல. You have to, there's a lot of things going on to plan a wedding and to find a house simultaneously. So இதெல்லாம் the dating வந்து யாரு காசு கட்டுறது வந்து பெருசா எடுத்துக்க முடியாது. Cannot. You can't do that. Like there's no maturing in the relationship. So what I do is almost 50-50 னு சொல்லலாம். She sometimes pay for the dates, I sometimes pay for the date lah.
ஒரு schedule இல்ல, up to the person, up to us lah. Yeah, Feels and like also one thing that I sort of I have a plan with my partner and Nana is like you just create a shared account and adla masam you just pool the money lah. Oh, okay. Yeah, Nice, that's nice. one of the things that we're pitching lah, but don't know whether we can work with. ஷரீஃப், நீ முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு, அண்ட் ஐ honestly think right that's the key here. ஏன்னா நம்ம ஃபேஸஸா முதல்ல பேசணும்ல, நம்ம வந்து முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் டேட்டை பத்தி பேசணும். I don't think responsibility is there. The responsibility there is like show up, get to know each other, then we identify அவங்க strengths, அவங்க weakness, weakness. அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லையா, லைக் ஜாவர் மாதிரி ஒரு நல்லவனை பார்த்தாக்கா காரி துப்பணும் போல இருக்கும். It matters, that really matters. And subsequent dates, subsequent meetups, and getting into serious responsibility, even getting married also, அதுவே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா ஒரு மெச்சூரான மைண்ட் செட் இருந்தாக்கா they might consider splitting. I won't, என்னோட விஷன்ல இருந்து பார்த்தாக்கா, is my opinion, I think maturity sets in when both of them, male and female, are able to understand and coexist, I would say, rather than like one person dominating the relationship. Like, to me, I think that doesn't make sense in this modern concept. So I'm going to throw this question to Rachel. Any final comments, like based on the topic, and what are your thoughts in a nutshell? I think you summarized it for me, so thank you. இதுக்கு மேல என்ன சொல்லுதுன்னா, என்கிட்ட கேள்வி கேட்க பரநாய சீக்கிரம் முடிச்சு தொலை. No, I mean, I think it just brief lah, but depends on maturity, understanding, and to know how to react at that moment. And I also adhe samayatula it depends on like, it's just your practices lah, characteristics. It depends. So if you want to do it, you will do it. If you don't want to do it, you just won't do it. On that note, we are ending this week's episode. So basically, we asked the question: who should pay for a meal? Who should pay? Who should pay? Very connected. Who should pay for a சாப்பாடு? சாப்பாடுக்கு யாரு காசு கட்டணும், ஆம்பளையா பொம்பளையா? நம்ம கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, நம்ம 5 பேரும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, it should be 50-50. 2 பேரும் காசு கட்டணும். ஜவர் வந்து ஒரு கேடு கட்டவேல. நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு small comment. Please don't take offense to anything to what we say. It's just merely our opinions. If you disagree, feel free to hit us up on IG, and also feel free to hit Bharat. No, நான் வந்து ஜென்டில்மேன் தான். இந்த வாரம் என்னோட அக்கவுண்ட்ல யாரும் பண்ணிராதீங்க, நான் பண்றதுக்கு யாரும் பண்ணிராதீங்க. Yeah, okay. So on that note, we want to thank Rachel. மிக்க நன்றி நம்ம ஷோ. Thank you Rachel. Thank you so much. எசடா இல்லையான்னு தெரியல, பட் அவனா ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூலா, டைம் எடுத்து வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் எபிசோட். அகெயின் நான் சொல்கிறேன், நம்ம இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணலன்னா வடபோச்சே பாட்காஸ்ட்டை போய் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம ஸ்பாட்டிஃபை, ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட், கோகோ FM, ஜியோ சாவனில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க. Hope you all enjoy the episode and see you all next week. Bye guys. Bye. Bye. வடபோச்சே.